Wir klemmen sich zusammen allemal, hey Teves, zu abrichten und zusammen feiern den wichtigen Chag Abdus, dem Tag, was der Rebbe hat herausgenommen vom Kalender und hat ihn verwandelt und abgestellt als ein Chag, als ein Jontef, was zu reden wegen dem ist, öfter auskommen später ein bisschen, aber auch ist nicht die Sache wegen dem, was ist. Wir nehmen das sehr leicht reden wegen dem, aber die, was kennen, sollen sie reden und mit Hashem, dass sie es Ende verbringen. Mit Chassidus erzählt, wegen der Potim, fand dabei ein Prat, was ich weiß nicht, sie mir das der Mund öfter, aber nicht darum gerät. Ich nehme jetzt ein paar Minuten auf dem Prat. Und das ist, als wie bald das ist zustande gekommen, der Tag, durch den Mischpot. Und wir alle sind bekannt, dass der Mischpot ist vorgekommen mit dem, was der andere Zeit hat nicht gewinn willig zu gehen, wie der Seder darf sein, durch Abonim, durch Adentere und so weiter. Bei Mele ist es vorgekommen wie ein Mischpot. Am Gita Kuk, oder wenn wir betrachten, der andere Chage Hageula, ist in dem ist gewinn der Baal Hageula, was sie gestanden in Sakone, der Nest, was ist anstanden in dem, was es heraus von der Sakone. Für die, was ein Gewinn nennt zu dem Ahalach HaMishpot, ist davor gekommen, kamen Inyonim, was der Inyon, was ich vor erst der Monen ist, noch nicht barriert geworden. Und das ist gewesen, aber die erste Treffung zwischen dem Reben und den Lawyers, wie in alle Inyonim, hat der Rebbe Almo gerechnet sich mit der Darke Ateva, als Agama, das ist der Ausführ ist normal mit der Ateva, von deswegen darf das werden durchgeführt durch die Darke Ateva, ist der Zugang zu dem Echet gewesen, als sie gewesen, die Lawyers, für sein Ausgeklippen geworden, sicher gewesen zu dienen in der Minion, und dass sie gewesen, die Nacht Eder, mit dem gedacht umfangen, der Mischpot. Der Rebbe ist jemand bei Nehel, der Rebbe ist gekommen zurück von Nehel, ist entstanden eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Maskirim. Der Rebbe, wie sie da ist doch gewesen, als bei einem Tag von Nehel hat doch nicht, ist gewesen ein Tonnes. Hat man nicht gehört, du fällt am Rebbe länger in Tonnes mit dem, was von der anderen Seite, die Lawyers haben gedacht, sich treffen mit den Rebbe. Sie gehen morgen auftreten, mit sie gegeben verschiedene Informationen, was in Zugehtung, aber sie haben gedacht, sie haben gewollt, Herren von Rebbe allein, so viel der Rebbe, der, was ist, wegen wem in der Mischpet ist, haben sie gewollt, sich treffen mit den Rebbe. Nicht, wie der Gang geht. Herren, dahin sie geblieben, als sie Stück im Brehre, weil am Morgen müssen sie schon gehen, ist die einzige Zeit, was sie da ist jetzt. Hat mir jemand zusammengestellt, die Tische in den Ganeden Tachten, und die Lawyers sind dort jemand gewähnt. Unser Choshev Erech hat Nossen, emtslange Jahr sein Chave Rabbi Yosef, und seine Mitglieder, was haben mit sie Anteil genommen, und der Rebbe ist rausgegangen. Und der Rebbe ist rausgegangen und hat getroffen mit sie und hat geredet mit sie gewisse allgemeine Strichen wegen dem Mahalach HaMishpot. Wegen dem hat mich geredet und geschrieben, muss damit nachher ein paar Porte machen, benesef zu der, von bei die haben auf der von persönlichen Sekoren von unserer Choshev Erech. Aber da gewinnt eine sehr interessante Sache, wo der Rebbe zweimal Madgisch gewinnt. Und das ist eine Sache, was Churat mir noch nicht in dem gegeben kann, genug Hasbore, bei Meshach Hasman, aber ich nicht aufhalten jetzt den Meerach, nicht aufhalten den Mehlem, weil wir laufen mir auch reingehen zum Farbrengen. Der Rebbe hat Madgisch gewinnt, reden zu den Lawyers, als will, als sie sollen zutreten zu dem Mischpot
nicht wie Chassidim, nur wie Lawyers. Das heißt, als sie sollen zutreten zu dem umwendenden Nehmen, die alle Protim und Zugänge, was wir wollen, tun in der Mischpat. Und von seiner Seite soll sein, in dem der Zugang in der normale, naturale Weg. Aber der letzte Minimum, wo der Rebbe hat gedacht, magisch sein, hat man verstanden von dem, das reden doch Lawyers, also auch bewusster Lawyers, sind angewöhnt, und sie wissen, als im Mischpert weiß man nicht von der alle Ruchnisse Kinyonen, und man darf gehen in Mischpert, darf man wissen mit alle Sachen. Ich wusste, da gewinnt eine Kude. Aber der Rebbe hat es gesagt. Sie gewinnt ein ganzer Gerät, ein ganzer Gang, und gewinnt dort eine Monte Kude, das ist mir schon einmal wegen dem Gerät, wo der Rebbe hat gewinnt ein gewisses Dokument, wie Chuli, und später hat es ausgewiesen, hat das gewinnt ein Dokument, ich habe einen Topf gefrischt, dem reden dich mit unserer Chosch und Erech, ist gedenkt es, und ist Maske, wie Chuli, mit der ganzen Sache. Beim Sof, wenn sie schon gewinnt, der ganze Schmuss ist schon durch, und der Rebbe hat gegeben gewisse Nekudes, was hat ihm sehr stark besorgt, der Auftritt und wie Chuli, mich in Gerät wegen dem, ich will mich nehmen jetzt die Zeit, aber später und Abend, nicht jetzt. Hat der Rebbe gesagt, am mir in dem Wort. Er ist reingehen ins Zimmer. Hat er die Tür gemacht noch auf, hat er erkehrt und sagt zu den Lawyers und hat er gesagt, ich will als Ton, sollt ihr Ton, wie bei euch kommt euch. Leut eier das. Na hört weiter. Ich will aber, als eier das, so stimme mit mein das. Die Wörter sind nicht drin. Das ist gehört. Das ist gewöhnt verhaut in der Heid. Das ist doch ein gewaltig, das ist nicht der Pschat, das ist ein Drebbet ausgedrückt, eine Hoffnung. Das ist gewöhnt eine mehr in die Sache. Frank kam mit dem Gmois, aber wenn der Rebbe zugang zu dem Mischbete gewöhnt, ein Schiluf, eine Zusammenschmelzung von der Teves und bei jeder Schritt hat er gemeint, wo sagen die Lawyers und wie das ausgehalten und so weiter. Gleichzeitig aber dem ist gewinn stark, als sie beim Rebben in alle Zugängen, stark gewinn, Seit bei Seit der Meile mit der Teves. Und das sind irgendwann die Wörter, was hat gesagt zu den Lawyers bei jener Sitzung. Sitzen sich herum dem Tisch, Anfang hat er gesagt, Ton sollte Ton, wir kommen durch als Lawyers, und nicht wie Chassidim, nicht wie Chassidim, nicht zugehen zu dem Chassidim, sondern zugehen wie dem Lawyers. Ich dachte, alright. Aber später hat er gesagt, ich will aber so auskommen, wie bei mir kommt es. Der Auskommen trockten sich die beiden Sachen. Erst wie der Pyrochef des Wörter, das kann man reden später, ja, den kann reden, kann nicht sagen, als versteht und weiß und auch verstehen. Bekäufen. In den Wörtern, in welchen der Rebbe angetan solche Forderungen, starke Forderungen, ist Bereich von dem, ist gewähnt der Erste, der Choshever Erech unserer Rebnossen, Mr. Nat Lewin, weltberühmt, aber zu sein ungetreut mit den Nekude, und bei mir lehre ich kol aderech bin ich cheshet, als sie bezeugen sich zu den alle Protim, wo sie ausgegangen werden, ausgehalten Leute Law, wissen die bei dem von Seite zu Seite Ärger zu behalten, Möglichkeiten und die Zeus, was sie nicht begrenzt. In andere Sachen und da ist es gegangen in dem. Und bei mir lehre ich kol aderech hat man bemerkt, gewisse Sachen, was sie gewinnen, nicht wie man erwartet. Baruch Hashem, als rausgekommen, wie, ich kann sagen, wie mit erwartet, das weiß auch der Rebbe. Aber wie wir auch mal erwartet, hat der Rebbe ist befreit geworden von dem bitteren Golus, in welchen hat sie gefunden. Noch mehr, bevor es angegangen ist, Mischpat, der Ede mitgegangen wird, ist vor ihm. Das ist allein der Golus. 35 Jahre. Er hat gesagt, 35 Jahre meint es nicht, er mit Tiamut gerettet 35 Jahre. 35 Jahre der Rebbe gelebt unter der Ruach Ra von der Medrash, wo sie zugegangen zum ganzen Linien von der linken Seite und geguckt auf den. 35 Jahre, sie hat er wieder 35 Jahre, nicht einmal nicht.
35 Jahre ist vorgekommen der Ruach, der Zad, das Sidrache, was hat gehalten als und geführt sich als bis wann ist es aufgerissen, als der Mädel sagt. Ich schiehe, wir sind doch jetzt vernommen mit Abzeichen und Aussagen unser Dank zum Eberschen von der Geule, sind wir sehr zufrieden, wir haben mit uns, Aid, was hat sicher gewonnen, auf zu sein, Chelik und sein Keli, durch ein Zinner, durch welche der Indien ist auch durchgegangen mit der Teves, gewisse zu dem gern zugezogene Wort verheben, aber sie so auskommen, bei ihm kommt es, es ist im Ganzen, es ist ein bisschen wieder so ein Sein, wie es arbeitet. Aber wir haben da mit uns, Aid, was hat ja dem Schuss zu sein dort, und das ist Rabnossen Lewin. Mehr wenn wir jetzt haben die Gelegenheit zu hören von ihm allein, sicher wird ihm geben die volle Aufmerksamkeit, so darf ich dir helfen, geschemische Sachissa, als sie wird sicher gewinnen, auf zu sein, dort in jenem Mann, in jenem Minute, zu sicher sein, mancher sein, in jenem, was sie darf helfen, und in jenem, was sie tut, zu gedenken. Ihr tut, es kommt uns bei euch. Aber beschaß, ihr geht zu mit dem Zugang, hat mit sich bei Seid, a größten CEO im Meile. Rabnossen Lewin wird uns jetzt teilen sich mit seinen Überlebnissen von Jemut und zusammen feiern den wichtigen Moment. Rabnossen. Wenn Rav Shemtov hat mir eingeladen, dass ich soll reden, heint bei Nacht, habe ich nicht gewusst, dass ich darf reden in Jiddisch. Sein Jiddisch ist sehr klar und sehr gut, aber ein Wort hat er nicht übergesetzt. Und das ist das Wort Lawyers. Ich habe gehört, etliche Mal, wie er sagt, Lawyers. Lawyers ist nicht ein jiddisches Wort. Ein Advokat, aber ein Lawyer, das ist nicht das. I am going to speak in English. With the permission of the Balabas. And again, our tradition is posken biaksanya. You have to start by thanking the host. And Rav Shemtov, who's a friend. Oh, the whole island? Okay, but Rav Shemtov is the one who came up with the idea that I should come up now, this year, particularly, to come up to New York and join in the simcha that's going on today on Hey Teves. And so he gets at least the credit from me for my being here and being able to see all of you and join in this simcha. He reminded me, which maybe I'm a good lawyer, and I used to be very good at math, but he reminded me that this is the 30th year since the case began. The case began in August, the secular date, in August of 1985. The decision, Hey Teves, didn't come till 2 years later, but nonetheless, the case began in 1985. So that's 30 years. And when I think of 30 years, what is 30 years in Hebrew? It's shloshim shana, 30 years. You take the shin and the second shin, shin, with the dot on the right-hand side. But 30 years ago, the country was much more right-wing than it is today. So today, you move the dot to the left side. And if you move the dot to the left side, what do you end up with? Sus. Sus anochi alim rasecha. We're all happy 30 years later when we move from the right side to the left side. There's, sometimes the most interesting things come out even in gematrias. In gematrias. What is the gematria of Didan Notzach? Didan, 68. Notzach, 148. Believe it or not, if you take the gematria of Harebi, you end up with 217. And we know that in gematria, 1 doesn't make any difference. Im HaKoilo, you count the
the word together. So, Didan Notzach is the day of the Rebbe, the day that we can all attribute to the Rebbe. It's not just Didan Notzach. It's not just Didan Notzach. Why? Because if what you also do is you take the gematria of Sfarim. What is the gematria of Sfarim? The gematria of Sfarim, Samach for 60, Pei for 80, Reish for 200, Yud for 10, Mem for 40. You come up with 390. 390. What happens with Sfarim if you have Siyata Deshmaya, if you have the help of the Rabbanu Shalom, if you have Yud K, Vav K added to 390, it comes out to be 416. And those of you who want to be interested in Gematria would figure out that 416 is the Gematria of Hey Teves. Hey Teves equals 416. Sfarim with Yud K Vav K equals 416. But that's just to start off with what speakers consider kind of a joke at the outset. The real lesson, it seems to me, in terms of the Didan Notzach and Hey Teves, is that we managed to persuade a non-Jewish judge of the rightness and the correctness of Chabad's view and the Rebbe's view. Where is there a similarity that's currently appropriate? Just look at this week's Sedra. Yehuda stands up before what he thinks is a Goyish judge. He thinks Yosef is a Mitzri, right? And he makes this incredible speech, this incredible lawyer's argument on behalf of Binyamin, and succeeds. Not because he manages to persuade this Mitzri that Binyamin is innocent, but because his words are authentic and heartfelt. My own yichus is that my grandfather, the Reisha Rav, Rabbi Aaron Levin, who was the Rav in Reisha in Poland, in pre-war Poland, in Galicia, was elected to the Polish Sejm, was a magnificent Talmud Chacham, wrote Tshuvas and Sfarim, Sefer on Torah, Hadrash v'Ho'iyun. He talks about the pasuk in this week's Sedra, where Yehuda says to Yosef, Yedaber na avdecha davar be'oznei Adoni. I want to speak in your ear. And he says, what is the meaning of that? And he explains, the Reisha Rav explains in this marvelous sefer that he wrote, according to the introduction, on the train rides that he took from Reisha to Warsaw to be in the Polish Sejm. And the Polish government paid first-class carriage for him to travel every week. He would go on Monday or Tuesday to Warsaw, and come back on Thursday from the Sejm. And in this sefer he says, Dvarim hayotzim min halev nichnasim el halev. V'gam ish kosher kabarzel baal lev abir yispoel v'yisragesh l'mashma dvarim hanemorim mitok regesh pnimi adir v'chazak. That what Yehuda was saying to Yosef came Dvarim hayotzim min halev. And he knew that even if this was an Egyptian ruler, Dvarim hayotzim min halev nichnasim el halev. The story and the account of this amazing victory of Didan Notzach has so many facets to it, so many interesting sidelights, so many interesting details. Not all of them are known, even though
recently a very fine book was put out about the Rebbe by Joseph Telushkin, which discussed in detail some parts regarding the trial after we had spoken with him. There were some things, with this audience, I can share one amazing episode, really, which I think this audience particularly would appreciate. If you followed the account of the case, the issue was, of course, whether this marvelous library of Sfarim belonged to the family, to Gurari family in part, or to Agudas Hasidei Chabad. That was the issue in the case. We were litigating. We were in the middle of the court trial when my opposing counsel one day stood up and said to the court, "Your Honor, we'd like to put on a witness out of order. Flying here today in the air, because he only has a few days available, is the leading professor of Jewish law at Hebrew University, a man by the name of Shmuel Shiloh. And he has to testify. The only time he can testify is tomorrow. We're sorry we couldn't advise the lawyer, Mr. Lewin, about him testifying, but he's here to testify tomorrow on a point of Jewish law." What's the point of Jewish law? So Mr. Hellerstein says, I will give Mr. Lewin a summary of Professor Shiloh's testimony. What is his testimony? His testimony is that the Frierdiker Rebbe could not have transferred ownership of this library of books to Agudas Hasidei Chabad because there was no kinyan. There was not a kinyan chlipin. There was no kinyan under Jewish law. And therefore, says Mr. Hellerstein, under Jewish law, there was no transfer of ownership of this library. Professor Shiloh will show up tomorrow. The judge says, well, we don't have a choice. All right, Professor Shiloh will testify tomorrow. So I go home. What am I going to do in terms of cross-examining this great expert on Jewish law about the fact that there was no kinyan? It turns out, by the way, and I knew it when it was announced, that Shmuel Shiloh was a nice American yeshiva boy. He had gone to high school and was in my high school class. Before his name was Shmuel Shiloh, it was Stanley Schimmel. But he went on Aliyah, one of the first members of our class, to his credit, a very fine man, one of the first members of our class to go on Aliyah, and he changed his name to Shmuel Shiloh, and he learned Jewish Mishpat Ivri at Hebrew University under Menachem Elon, who was a Talmud Chacham, a marvelous man, professor at Hebrew University and ultimately on the Supreme Court of Israel. Shmuel Shiloh was his Talmud Muvak, and he became the leading expert on Mishpat Ivri at Hebrew University. And he was going to show up the next day to testify, according to this summary, that there was no kinyan. But what maybe Shmuel Shiloh had forgotten was that we learned in the yeshiva together. And I maybe was even in a higher shiur than he was. So I knew a little bit. Not so much, but a little bit. Enough that the next day when Shmuel Shiloh got on the witness stand and testified that there was no kinyan, therefore the Rebbe could not have transferred the ownership of these Sfarim under Jewish law to Agudas Hasidei Chabad, I said to him, isn't it true, Professor Shiloh, this was part of the cross-examination, isn't it true that Amira legavoa kimsira lehedyotami? And he said, oh, that's right. I said, and isn't a community like Chabad considered for purposes of halacha like a hektish, like a Amira legavoa? And this was a marvelous occasion, which I seldom get on cross-examination, where a witness says, you know, I didn't think of that. Remember that?
I wish I could tell you that Judge Sifton ruled as a matter of halacha that you didn't need a kinyan because amira legavoa kamsira lahed yodami. But Judge Sifton did not pay much attention to the Jewish law questions. He decided this case as a matter of American law, New York law, and ignored really the Jewish law parts of it. But to me, personally, I have to tell you this was a high point of the trial because it enabled me to use some abilities that most lawyers in America don't have, including even speaking Yiddish and understanding Yiddish. A good number of the witnesses who testified in this case claimed that they only knew Yiddish, particularly Chaim Lieberman, who was a chief opponent of ours and testified on behalf of Gurari that it belonged to the Gurari family. So he said he understood no English, and we had to have an interpreter at the trial who stood there, and as Lieberman gave his testimony, he would be interpreted. My questions would go from English into Yiddish. His answers would go from Yiddish into English. And I can only tell you that was very difficult for a trial lawyer. My experience as a trial lawyer is question, answer, next question. Immediately after the witness gives his answer, you want to ask the next question. And there were many times during the trial, since I understood what Lieberman was saying, that I would say, he would answer in Yiddish, and I would immediately ask the next question in English, and Judge Sifton would say, Mr. Lewin, slow down, I don't know what the witness said. You have to wait for the interpreter. That was one of the difficulties in this trial, was the translations from Yiddish into English. And yet, Judge Sifton accepted the testimony and was impressed, of course, as everybody knows in these accounts, by the deposition testimony of the Rebbitzin, who I have to tell you, we told the Rebbitzin, Allahu Shalom, that what she should do is, during this deposition, wait. She say that she does not understand English so well. We'll have an interpreter there. And every time the question is asked, it'll have to be interpreted into Yiddish. She can give her answer in Yiddish. It'll be translated into English. That's going to slow everything down. She can think about the answers. There's no problem. But the Rebbitzin, amazingly, although we had told her that, after 3 or 4 questions, forget about the interpreter. The questions were asked in English, and she answered them in English. Just like that. Not trying to slow down the process. And of course, the famous answer that she gave at the very end of her deposition testimony, my father and the Sfarim belong to the Chassidim. That was an amazing answer, and I have to tell you, truthfully, I wish I could take credit for it. I didn't prepare her to say that, but she sat there, and in answer to the question of what did your father have, she said, Talis and Tefillin, nothing else? And she said, no, my father and the Sfarim belong to the Chassidim. That was very moving testimony. And of course, we had phenomenal witnesses who agreed to testify for us. Nobel Prize winner Elie Wiesel, great scholars in Halacha, in Jewish thought, who testified that Chabad, Lubavitch Rebbes do not gather wealth like other Rebbes do and try to own things personally. The case provided an opportunity for me to meet twice with the Rebbe. And I have to tell you that very foolishly, I did not, when I walked out of those 2 meetings, immediately get a tape recorder and repeat the whole conversation. Because a major subject that I am questioned about all over the world, is you had meetings with the Rebbe? Tell me exactly what the Rebbe said to you and what you said to the Rebbe. And my memory is not good enough to tell everything.
It was amazing. The very first meeting we had, the Rebbe said, what language should we speak? And I said, ich verstehe Yiddish, I'm Yiddish. But Mr. Shestak, who was my co-counsel, said, no, I don't speak Yiddish. So the Rebbe spoke in English for the rest of that meeting and the following meeting. And the English was crystal clear and beautiful. The meetings were such that it indicated to me clearly that he knew every detail of the proceeding. He had read the transcripts and knew them and was able to point to different things in hearings that we had had before the court. It's important to emphasize, and I do it here again, although I've said it in various other forums which are not as friendly as this forum is, because I'm frequently asked, oh, Chabad won this case about the Sfarim in a secular court. Why didn't Lubavitch bring this case to a Beis Din? After all, if the books were taken, and the other person is Jewish, you should go to a Beis Din. And the answer is, we did. We wanted to go to a Beis Din. But what happened was that Barry Gurari had taken out, surreptitiously, in the middle of the night, 400 valuable books, had made a list of them, manuscripts, was selling them in Europe and in Israel. And many of them were sold. Chabad ultimately had to buy many of them back from the people who purchased them, and was in the process of selling them. So the first thing that had to be done was to stop him from selling and force him to put the books into what the lawyers call escrow, into a safe place where they would be kept. The first meeting I had with Rabbi Krinsky, Rabbi Krinsky called me, believe it or not, at 2 in the morning. I and my wife still remember that phone call at 2 in the morning. And he has said since then that he did it without the Rebbe's authorization. He saw how upset the Rebbe was over the taking of these Sfarim and how he had talked at farbrengens about it, and he felt he had to do what he could to cure that situation. So he called me at 2 in the morning, and we arranged a meeting, and he brought to the meeting a page from the Choshen Mishpat, which talks about the fact that you can go to Arkos, you can go to a secular court, if you can't get the relief that you need from a Beis Din, either because the other party won't listen to a Beis Din, or for some other reason the Beis Din can't give you that relief. So what we wanted is we wanted the books taken and put into a safe place and an order under which Barry could not sell them. We agreed that I would draft up the papers to get that relief, to get what the lawyers call a temporary restraining order and a preliminary injunction to get that. And I went down to the courthouse and we filed the papers. And when you file a complaint in federal court, the clerk puts his hand on the wheel, pulls out a name, and he pulled out the name Charles Sifton to be the judge. It was August. Judge Charles Sifton was away on vacation, but we needed an immediate order. Mr. Barry Gurari was there. His lawyer was there. We were ready to go to a judge. So there's another judge who takes the place of a judge who happens to be away on vacation. The judge who we were told to go see was a judge by the name of Leo Glasser, Glasser, obviously Jewish. And he would rule on this question of the temporary restraining order or the preliminary injunction. So we all marched over to Judge Glasser's chambers. We walked in the door, and I was delighted to see we walked in the door, in the hall, as one walked in to his chambers, was a first page of a Rambam printed in the 1600s in a frame. So obviously he had some Jewish feeling. We sat down with Judge Glasser. He looked at the papers, and one of his first questions was, why isn't this case in a rabbinic court?
And I replied and said, we want to go to a rabbinic court after we get an order that says that he can't sell the books and put the books into escrow. Then, if we get that order, we're ready to try to find a beis din to resolve who owns the library. And his lawyer, Mr. Hellerstein, said in his presence, oh no, Your Honor, we don't agree. We think that once the case is brought, the court should decide who owns the library. And, he said, his mother is going to come into the case on his side because she also thinks that the family owns the library. Well, under those circumstances, there was nothing we could do. The judge said, all right, I'll hear or Judge Sifton will hear the whole case. And he gave us an order that put the books into escrow and that directed Barry that he could not sell any of those that he had, but would have to turn them over. So, in fact, if anybody says to you, as many people have said to me, this case should have gone to a beis din, the answer is we told that to the judge at the very first appearance in court, that we are going to a beis din if the order is given that he may not sell the books. So many things about the case were really quite amazing. So much of it shows siyata d'shmaya, not only the question of Professor Shiloh and the question of the Kinyan, but for example, Chaim Lieberman testifies. Chaim Lieberman said that the books belonged to Gurari. He said that the library was a private library. Well, we discovered that after the Friedricher Rebbe was nifter, after he passed away, Chaim Lieberman continued to buy books for the library from organizations like the Jewish Restitution Successor Organization, which had gotten books from the Shoah that were brought over to America and were being sold at 5 cents a sefer or a volume. And Lieberman had ordered books for this library after the Rebbe had passed away at 5 cents a book, saying that they were being bought for the Lubavitch Library. And there were copies of his letters that he had in his apartment. In those days, they were carbon copies. Many of you here probably remember carbon copies with carbon paper, not like today when that doesn't exist anymore. Everything can be done with a copying machine. But in those days, they were thin carbon copies. And we served a subpoena on Chaim Lieberman to produce all the documents he had that related to the library. When it turned out that Chaim Lieberman, in his apartment, he was a bacher, he never got married, he lived in an apartment. Lubavitch had given him a couple of bacherim who were going to help him take care of his daily needs, because he was over 90 years old already at the time. And he lived in this apartment, and he had papers, he had documents there. And it turned out that the bacherim found and sent to me torn up carbon copy of a letter that was sent to the Jewish Restitution Successor Organization 2 years after the previous Rebbe had passed away, asking for books at 5 cents for the Lubavitch Library. Now that was good evidence that Lieberman at that time thought this was a community library. But they had been torn up and thrown into the toilet. And the bacherim fished it out of the toilet and sent it to me. And I pasted them together with Scotch tape and saw what the letter contained. It was an order for books. A few days later, they call me, they send me another letter, this one from the ashtray in his apartment. Burned, partly burned in the ashtray. Similar letter, carbon copy of another order that he made. So, Chaim Lieberman testifies at the trial. He says, no, it's a family-owned library. I say, didn't you order books
for this library as if it was a community library years after the previous Rebbe passed away? He says, I don't remember that. I said, didn't you have copies of orders that you put in for that? I don't know, I don't think so. In Yiddish, of course, translated. Then I say, well, let me show you what I've pasted together here of a copy of a letter that you sent, the date being a couple of years after the Rebbe died. You sent this letter, didn't you? Oh, I don't remember whether I sent it. Well, didn't you tear up the letter and throw it down the toilet because you wanted to destroy evidence? Oh, no. If that letter was thrown down the toilet, it was because I was cleaning up my apartment and throwing up papers that I didn't need. I didn't do that to destroy evidence. Oh, Mr. Lieberman, I have another letter here. This was a letter that was burned and was found in your ashtray. Didn't you burn this letter in order to destroy evidence? And here he gives the answer, which appeared in the New York Times, because the New York Times reporter happened to be there that day, but it was a dream for a cross-examining lawyer. I said, didn't you burn this letter to destroy the evidence? And Chaim Lieberman says, no, if I wanted to destroy evidence, I would have thrown it down the toilet. It was those kinds of things that I say teach you that this trial was not just an ordinary trial. It was a trial which had siyata d'shmaya. It had the help of the Almighty. The Rebbe, I've seen from some Sfarim, himself talked about this week's Sedra by Yigash in ways that affected, that when I read it, affected what I thought happened at the trial. When Yehuda says to Yosef, Avdecha areves hanar, so the Rebbe said, Avdecha areves hanar, because Kol Yisrael arevim zelozeh. That's the message that Yehuda was giving to Yosef on behalf of Binyamin. Kol Yisrael arevim. And the Rebbe said, arevim is a word that not only means guarantee, but it's also from Lashon Mesikus. That Ayin Reish Beis also means sweet. Yisrael misukim zelozeh. He said, Jews are sweet to each other. And that's really the lesson also in terms of this case. The Jews who are sweet, the Jews who are arevim zelozeh, recognized the justice of our position in this litigation. Again, I could go on for a long time talking about the different things that happened in this trial. I can tell you that now, since in these last 30 years or 28 years since the decision, my wife and I have had the good fortune to travel all over the world, different places, China, India, Hong Kong, locations in Europe. Every place we go, of course, we look up the Chabad Shliach. We're hosted by him. We go to the Chabad house. Everybody loves us because I helped the Rebbe. When the case began, one of the men who was close to the Rebbe and was involved in the Rebbe's decision that I should handle this case said to me very wisely, he said, Lewin, he says, you better win this case. Because if you don't win this case, there's no place in the world that you can go.
I can only tell you again that this was a case, a litigation, unlike any other. People have sometimes asked me, how does this compare with other cases? It was a litigation which, in its importance to Chabad, in its personal appeal to me as a right, correct ruling, trying to get justice, was one of the times where justice was achieved. I've seen too many cases, and many of you know that I was involved with a Rabashkin appeal, which is a great injustice, one of the greatest injustices that I have seen in all my years of practicing law. But this case was one in which the system, the American legal system, worked, and it worked correctly and properly, and it resulted in this yontif, in Teves, for which we are all thankful and for which we can all be Wir letzter Mamschich sein dem Farbrengen beten Shliach Roshi in Dorum Afrika a Chaver na Holle von a gute Side Chabad Harav Mendel Lipskar. Harav Lipskar, bevakasha. Good Yontiv. Like the rest of you, I sat listening to our previous speaker, and I'm sure like the rest of you, I could have listened for many more hours to hear his personal recollections and memories of that incredible case. But it's Teves, and no doubt as Chassidim, our thoughts, our hearts, our minds must turn to personal elements as well. And while it's uplifting, incredibly uplifting, to hear those very special moments, the issue that we have to consider is, what does it all really mean as far as I am concerned? Teves, among many Chassidim, is referred to as the Chag HaGeula, a festival of redemption, salvation. Geula is a state that is not relatively better than what preceded it. It's an altogether different type of reality. When we speak about Geula, it doesn't mean that what happened yesterday was difficult and limited, and today it's expanded and broader. It's a whole new metzius, it's a whole new reality. It's something which is altogether different. And often at farbrengens, like Emir Hashem will have shortly, people continue to ask the question, what is the Geula, as far as we are concerned, of Teves? Have things changed dramatically? Have things changed in our own lives? Do we really see an incredible redemption as a result of the Dan Notzach? And while we use the words and express ourselves as best we can in limited fashion, nonetheless, the reality is we have to ask ourselves, what kind of geula
is this in my personal life? And I must tell you, the more I hear about the case, and the more we talk about it, it doesn't become easier to understand the events of that time. It becomes far more difficult. And therefore, the geula that I think we should be concerned with is the realization and the recognition of the matzav that the Rebbe was in before and the joy that followed. And in order for us to have that feeling, in order to appreciate the concept of geula of Hey Teves, it's vital that we understand our relationship with the Rebbe. And while we can use the most profound and lofty terms, unless there is a personal connection that we strive for in real terms, not only in the language of farbrengen, but in the language of daily life, to recognize what it means that the Rebbe lives and the Rebbe is with us in every single situation. Unless we can honestly address those issues in terms of ourselves, something is lacking in Hey Teves. And this is why, as we go on, and I'll be short, as we go on and younger people grow up and look to those who are a little bit older or a lot older and ask the questions and seek direction and want a fire within them to be ignited, they want to feel the excitement, not only in superficial terms, but in real, fundamental, pnimistic terms. It becomes the duty of each and every one of us to be that type of figure, that type of model that tells people, tells families, tells ourselves that we are connected with the Rebbe, and the living proof is, look at the way that we live. And if in every single area of life we implement that idea and that concept constantly and truthfully, the message of Hey Teves becomes so much greater and so much better and so much more joyous. Good Yom. Bishas hat sich angeheben der Mishpat Asforim. Der Rebbe demult ausgeklebt, 2 Chassidim, 2 Jiden, einer a Shliach Roshi, und a Chaver Maskirus, a Rav Shemtov und a Rav Krinsky, und der Rebbe hat sich mit Manne gewähnt, als sie sollen anführen mit dem ganzen Mishpat. Viele der stehen bekesher mit den Lawyers, wie man erst gehört, na kesher yoimi, ist es alles gegangen durch sie. Und wir jetzt beten, Rav Shemtov soll sich teilen mit uns, und die Protem, was seine gewähnt, dämmelt, was alle seinen Zmeim ledvar Hashem, speziell der Jüngere da, will hören, Protem und Protem, wir beten Rav Shemtov, Mamshach an dem Farbrengen. לחיים, שלמה.
Wir gehen jetzt von Ayontef, wo die Scheile wird gefragt, Lochure ist es eine einfache Scheile. Und von deswegen, ich voran auf dem, sehr viel Trutzim. Die Gemara sagt, Mai Chaneke. Und sehr viel Trutzim mit sehr viel Purpulim. Mai Chaneke, mit Fragen Mai Pesach, wird mir sagen, als wenn ich es mit Zerayim, Suke, bei Suke ist es Schafti. Mai Chaneke ist eine Scheile, ist einfache, Poshe der Schau, Mai Chaneke, die Gemara fragt. Aber die Trutzim noch nicht, gehen noch von der Pilpul und der Historie, mit allen Seiten, alle Trutzim, Neuveo, Diva, Kimchaim. Weil, weißt du es, die Jontef Chaneke ist nicht gewesen, oder das. Das hat einen Halt in sich, als sehr viel Chalokim, und bei Mele ist ein Platz, ist mit Madgisch eine Kude, und der zweite Platz ist Madgisch der andere Kude. Eine nicht konstitiert zu der anderen. Mai heit Teves. Was heit Teves? Wer kann sich unternehmen und sagen, als weiß, was heißt Teves? Befragt, am geguckt in dem Reben Siches und lehrech kol aderech, und der Rebbe allein gesagt, kamo Protim. Und was es darf auskommen aus der Tezoe von dem. Und bei Mele, es fordert eine Aufklärung, wo so enthalten ist sich an der Kude, wo sie nicht gebeut auf Herr Geishim, dass sie gebeut auf dem, was der Rebbe hat gesagt, nicht Exclusion auszulassen der andere Pirushim, weil es sind alle richtig, es ist ausgelocken von dem größten Linien. Aber gleichzeitig ist etwas bemäßig als Mann, wird ein bisschen verloren. Der Anstellung sagt, der Konzentration auf die Nekude, und jeder einer nicht sucht zu Hüstetchen, aber es ist das. Ich will nicht Adkedekach, als Sefaran, ein Verlag von was geht da raus, Sforim, was bis heutigen Tag nicht nur haben nicht gegeben die richtige Anerkennung für das Forum, was man darf anerkennen, für die Boi, und auf der Eifel mit Fuser bei Jesu. Und deswegen haben sie deklärt, dass Seil auf sehr Heizoes bekesche zu Teves. Das weißt, was kann auf wie weit die Unklarheit in den Minion kann führen. Ja, der eine sieht in dem, in was ist versucht, aber es kann gehen gar sehr weit. Und das macht nicht Stützef. Ich meine, der Kudo aber in dem Wert hast du schon verguckt, das ist ein Jahr Achreis. Als Goche Protis, habe ich schon einmal erzählt, ein Germaner reingehen zum Reben und er gefragt dem Reben wegen einer gewissen Linie, was mir hat ihm vorgelegt. Und er sagt dem Reben, er gewinnt heimisch mit dem Reben. Der Reben hat ihm gehört auf seine Sprache, ja heimisch. Also hat es geheißen. Und sagt zum Reben, der Fakt, was mit dem vorgelegten Minion Ede geht rein auf Chassidus, das ist was Goche Protis. Das ist Kilo Aussage von dem Reben, wie zu machen sein, nicht hast du schon chutzpedig, nur verkehrt, sagen Unterarbeiter. In von Goche Protis, Rabbi Avrohom Shemtov, und der Reben sagt, ich hätte noch mehr, jeder Pratsche bepraten und so weiter.
hat ihm der Rebbe nicht mehr und nicht weniger gesagt, sind, wenn bist du geworden, ein Austeitscher von Ashgocha Protis. Ashgocha Protis ist ein Fakt, glauben wir alle. Der Baal Shemtov wird es auf viel mehr, hat es noch mehrere Protim, Protim, Blätterle, die hat sich im Mitbrunnen und so weiter, outgedeckt. Aber zwischen dem und nehmen der Recht zu Austeitschen Ashgocha Protis, ist ein ganz so angemallig. Von deswegen können wir doch der Minion nicht als Effekten bei ihm sind. Wie wird angerufen der Tag? Was ist der Jonte von dem Tag? Der Dan-Notzach. Der Nigen ist der Dan-Notzach. Und kam ein Pomim und der Rebbe bezeichnet sagt zu den Minion aus der Dan-Notzach. Ist doch höher, darf man bei sich ertrachten. Von wann kommt der Dan-Notzach? Und was meint der Dan-Notzach? Was meint der Dan-Notzach? Es darf noch sein, der bekehrt, aber ausschließen, das kann man nicht. Die alle Unionen sagen sich heraus in die Wörter von der Dan-Notzach. Der Dan-Notzach ist ein Medrash. Interessanter Medrash, der Medrash, von der Medrash Rabbi, von der Medrash Tanchume. Neben Platz wird dort in der Mond als Chassidus, der zweite Mann wird nicht der Mond als Chassidus. Der Ätzem Ingen, der Zustand von Medrash, ist doch auch ein Appell, aber sagt der Scheni. Was ist der Zustand von Medrash her? Sie gehen am meisten steht im Medrash, als sie gewinnen einer, was sie verkommen, und sie sitzen dort bei dem Jam, bei dem Wasser, und sie verklären, jahrelang. Ist zu ihm gekommen, a Ruach. Und hat ihm gesagt, ihr alle kommt daherzu, und ihr seid sehr ruhig, und alle in Jönim kein Kideboi, und alles ist fein, sollte wissen, als das bis jetzt ist es gewesen, wie das sie gewesen. Jetzt aber kommt dann, nicht kommt erst, es ist von der Ruach roh, von der Keach, ein nicht gewünschener Keach, was steht allemal da. Und bis jetzt hat keinem nicht gestört. Jetzt kommt zu einem Moment, was vermisst sich mit dem Ruach Tev. Der Ruach Tev, der gute Ruach, was da gewinnt, ist gewinnt gut, beschützt vor allem. Keiner hat von dem nicht gewusst, als da etwas gefurcht zwischen des Ruches. They come, they went about their thing normal, everything is going fine, was again, alles gut. So zu wissen, was ist gewinnt bis jetzt, heute ist gewinnt zulieb a Siebe. Und jetzt kommt die Zeit, wo der Ruach Roh will gewältigen. Und in dem fordert sich jetzt eure Status. Und die Status besteht in dem, ich kann sich nicht vernehmen sich mit Ruches. Sie über eure Kirche, es ist nicht genug, was sie können sich mit dem vernehmen. Aber, das, was ihr könnt jetzt tun, fordert sich von euch jetzt zu tun. Und was ist das? Zu kommen mit eurer Kirche, was ihr könnt machen, ein Tummel. Wie kann ein Mensch machen, ein Tummel? Heint ist von anderen Mitteln, aber normale Mitteln ist, man nimmt da solche Sachen, was beschast mit klappt ein und der andere. Oder mit Rettereien und so weiter. Solche Kelim machen sie ein Tummel. Das ist ihr Kanton. Bis jetzt hat das nicht gefordert. Jetzt sollte wissen, die Ruhigkeit, was sie hat gehabt bis jetzt, das nicht gewesen, als sie normal zu lieb sich. Sie ist ausgegangen, die Ruhigkeit hat sie vorgesetzt,
weil der Ruach Rot sich noch nicht vermösten, auf euch unterdrücken. Jetzt sagt der Ruach Tev, muss ich haben eure Hilfe. Was kennt ihr tun? Klappen nach China, ist das? Ja. Ob das ist alles, was ihr könnt tun, das alles, aber das darf ihr tun mit der ganzen Kirche. Und nicht tun Stamm, kommen und geben ein Boom. Ihr dürft klappen, bis wann ihr werdet sehen, am ist übergekommen dem Ruach Ra. Und als ihr werdet sehen, dort, wo sie dreht sich das Wasser, was ist ein Tumul, meint ihr doch als ein normaler Tumul. Das ist ein Tumul, was kommt als Resultat von einem Zusammenstehen zwischen den Ruches. Und der Ruach Ra sucht Chassidus Sholem, zu zerstören die Ruhigkeit, was er gehabt bis jetzt. Und bis jetzt hat er sich vernommen mit dem. Jetzt kommt die Zeit, was fordert sich von uns, zu tun, was wir kennen. Und bei Meile darf ihr kommen mit allen Kirchen, mit allen Tummen und Asen, vertreiben dem Ruach Ra. Und nicht nur bei Nugen sich mit dem, was er gemacht hat, Thomas gewonnen ruhiger. Das wären übergekehrt in eine Reite Type Scholdam, wo das meint nicht, wir sind übergekommen. Wir sind ganz vernichtet. Und wenn wir sie nicht vernichten, wird das gar nicht helfen. Wir dürfen nicht mit gewaltigen Haschkoffes, mit der Geschim, mit der Sberem zum Masbier sein, wo das ist. Jahrelang hat der Rebbe gelitten von dem Ruach Ra, was hat existiert. Nicht in Bnei Brak, in 770. Und hat allein gemattet sich mit dem gelitten von dem und gekämpft gegen dem. Kedei, als wir so können wir auswachsen und Herren und wachsen in dem Ruach, in der Avira, was es darf sein. We took it for granted. Der Rebbe hat gelitten, gewaltige Zar und Agmas Nefesh. Ob hat es getrogen. Bis es kommen ein Moment, wo der Ruach hat sich nicht benugend mit Verzerren in einen verhaltenen Weg. Der Ruach hat sich vermosten zu tun, Peules, wo so ein Ausdrücken hast du schon mit die Meride in dem Alten Reben, Meride in ganz Indien von der Babitsch. Adgedekach, auf zu schleer sein Yad in die Sachen, was belangen, in das Forum und die Gsovim in die Sachen. Aber die Gsovim in die Sachen, das sind nur Ateizoe. Das ist ein Versuch von dem Ruach Ra zu nehmen, einen Schritt, auf zu beweisen, nach als wir schon mit der Rebbe gesagt, als die 35 Jahre, was der Rebbe nicht da. Und tun das in einem samen, groben Weg. Das hat der Rebbe gedacht, sagen, tun sich mit uns. Wir können sich vorstellen, dem Zar, was der Rebbe gehabt. Nicht nur von den Minion. Auf zu dürfen, das sagen sich mit uns. Auf zu nehmen, der Farbrengen von ihr bais und dafür reden zu uns wegen dem Wettag. Aber das ist ein Wettag, was hat gefordert, Sof, aber wir sollen tun, was wir kennen. Und wächst sich mit dem Ruach, auf zu überkommen, dem Ruach Ra. Das ist nicht keine Ergeischung, das ist nicht keine ausgestreckte, verzogene Fantasie. Das sagt sich aus in dem Wort, die Dan-Notzach. Die Dan-Notzach meint nicht mir oben in der Zehr gewinnt. Die Dan meint unsere. Die Dan meint unsere. In Aramäik meint nicht die Schali oder was. Die Dan meint unsere. Was ist der Teich, was ist der unsere? Unser ganze Metzies, was der Rebbe so Versicherungen von den Sies, hat nicht nur getrogen, übergekehrte Welt, ausgehalten, verwandelt uns in nur seinen Schluchim.
Mir darf nicht hoffen, kein Nives zu sehen, wie unmöglich, dass Gekuse guckt zu der Welt und zu uns. Die Freie, die Kederes um sich kommen und nicht vorgestellt, dass es Sache kann vorkommen. Auf der Ruhiggenommen stellen sie dem Ruach von der Welt. Und er Ruhiggenommen mit einem Kampf, wie der Rebbe uns verwandelt. Nicht so ist unsere Geschehnis, nicht unsere Kirche, nicht unsere Wede. Und das sie gewähnen am Milchome. Wir meinen die Milchome gegen den Trutz, wir meinen das Ding in dem und jenem, bei sich in Stub, Zorro bais. Und er hat es getrogen. Sie kommen zu einem Moment, aber wo der Ruach hat, dann gehen zu gewaltigen Busche, wenn in Sachen, wo das solche Sachen, was ist Lechel. Aber dann hat sie gefordert, dass wir sollen rauskommen und wir sollen tun, was wir kennen. Hey, Teves ist ein Tag. Hey, Teves ist ein Tag, was ist rausgegangen, die Geule. Der Rebbe. Die Geule, die ganze Ingen von Chassidus. Die ganze Ingen von Iderschkeit. Ist gestanden da in Konsul über der Arbeit und ein paar verstunken jeder Falsches. Mehr dem. Und bei Mele, was man gedacht hat, hat man getan, jammelt. Oft haben wir getan. Was darf das bei uns ausrufen? Guck, auf was der Rebbe ist. Und was unser Scheiches ist. Der Rebbe sagt, der Hanant, als sagt, die 35 Jahre, was der Rebbe ist, zwischen uns und in uns. Das sind die Gehe zu jedem von uns. Aber wir und der Rebbe sein zwischen uns, darf mir auch nach einem mit dem Rebbe in uns. Und ist zwischen uns, gedem wir sollen kennen, reinnehmen in uns. Hey, Teves ist ein Tag, wo der Rebbe mir gar gewinnt zu uns, als der Dan Notzach. Der Rebbe hat gesagt, der Dan, hat gerät zu uns alle mit der Dan Notzach. Und das sind nicht keine Geshem Adra, beguckt in die Siches, und wir alle lernen zusammen die Siches. Denn der Kuda haben Kosis und Aklolis ist der Dan Notzach. Es hat genommen ein Jahr, bis wann der Rebbe hat Maskim gewinnt, hat so während der Tag nach Haga Geule. Aber Rebbe hat das gesagt, nehmen kein Jahr. Es hat genommen ein Jahr, hat so zu uns durchgekommen. Für was haben die gedacht, für was mir, als ich gewinnt, sehr gut? Noch, als ich geworden, als Meister, dachten, für was mir. Und als ich gewinnt, gut, ich wusste, für was mir. Hey, Teves ist unser Jontef. Hey, Teves ist der Jontef von ganzen Klalach Sidem von alle Deres. Hey, Teves ist dem ebersten Jontef. Das schließt nicht durch. Nicht, was der hat gerät, nicht, was jener hat gerät, nicht, was der hat und jener hat. Alles ist achillig. Aber man darf wissen, was Mechanike. Und das hat der Rebbe ausgesagt. Und das hat der Rebbe mitstattig gewinnt sich mit uns. Und das ist gewinnt der Weitag, was mit geführt nach Aunand, hat durchgenommen mit dem ganzen Innerlich, Kola Derech. Und mit dem können wir verstehen, was der Rebbe hat gesagt, letzte Wörter, wenn ich gehe zu dem Mischpot, Hakio Helach Achasiyum, von einer Zettel, wo mit reingeschrieben zum Rebbe, dass sie gewähnt in Tovshenun, und der Rebbe hat gefragt auf dem Zettel, das Menschen alles, hat maybe jemand angeschrieben, ein Zettel, ja, das ist alles. Bis bei uns rausgekommen, beide hat geschrieben jemand. Und das Kabel wird Tag. Reingegangen, innen wenig könnt angerufen, aber es gewähnt, der letzte Wörter gewähnt, das ist alles. Und mit dem gesagt, dass guckt das aus. Hat gesagt, nun wird man jetzt kennen, und hat gestoppt, sagen, und hat gestoppt, Teure. Stellt sich vor, hat vorhin nicht gesagt, Chassidus.
Sogen Tere. Was ist im Rebens Leben? Was ist im Rebens Metzies? Was ist Metzies für Moshe Rabbeinu? Sogen Tere. Nicht lernen, nicht chasern, Sogen Tere. Aber bei jeder eine von den zwei Wörtern hat sich auch gestellt. Wird man jetzt kennen. Und sie werden einen Moment, wo sie gehören, was wird jetzt sagen? Sagen Tere. Wir haben nicht keine Sorge über das Mein bei Reben, sagen Tere. Können wir haben eine Sorge über das Mein bei Reben, zähnliche Jahre nicht keine Sorgen Tere. Als ich von meinem Morin. Und als ich von sich ist. Und hat es nicht gesagt, das hat noch nicht gegessen, sagen Tere. Wird man jetzt kennen, sagen Tere. Haben wir eine Sorge über das ist? Hey, Teves, da bei uns ein Tag von Cheshbon HaNefesh. Hey, Teves, da bei uns ein Tag von Isdabrus Chaverim zwischen sich. Hey, Teves ist ein Tag von Kernsach zu dem Asele Chorov. Eben ich sehe, auf zum Keim sein, wo der Rebbe will. Maschpim, Talmidim zwischen sich. Nicht ja jemand dien. A jemand Cheshbon HaNefesh, unser Nefesh. Nicht von der Fähre der Kederes. Unser da. In dem Tag hat man gehört, Wörter von Reben, was das bekommen nicht gehört. Hey, Teves. So, die bist du helfen. Als hey, Teves, so anheben bei uns zu leben. Und der Rebbe sagt in der Siches, der Rebbe ist zwischen uns und in uns. Chor darf sein in uns, mehr und zwischen uns. Nein. Ist zwischen uns, lässt uns nicht über. Und das ist Sache wert, dass ging zu sagen, und es hört sich ein gut. Viele mehr hat der Rebbe zwischen uns. Einmal ja, einmal winziger, einmal nicht. Aber das ist nicht gehe, also sein in uns. Aber das heißt doch, haben wir uns mit seiner Ruhe, mit seinen Muchen zu dem, ist Allah da zu dem. So, dem ist der helfen. Aber wir kommen sich zusammen, und wir kommen sich zusammen bei verschiedenen, die Nekude, da sein wir uns, eine Nekude nicht suchen, in Mitteln, mit Kenaien Mitteln, als sie weiter austrachten, ergeschen, mit innerlicher, drößendiger ergeschen. Steht da kein in einem Jahr, das ist nicht von ergeschen. Aber es ist ein anderer Linie. Der ist bei dort nicht Leute, der besteht. Wir haben die Möglichkeit, wir haben den Schuss, wir haben nicht immer spielen, wo so ungefähr in die passige Wörter, wie zu übergeben das. Aber wir gehen da gucken, wir sehen dann da, wie der da sucht und wo sie suchen. Sehr, sehr herrenschön. Und der Rebbe wird in der Griechen ja denen. Man darf noch öffnen die Tür. Ist zwischen uns und bett sich Pischuli. Und wartet nicht an den Pischuli. Der Rebbe hat kaum nicht gewartet, wie jene wird sich öffnen und wird sich sehr werden. Hat ihm geschickt und hat mir in die Kirche und hat geweckt und taut seines Ding. Und eben das ist dem Rebbe zugegangen, dass ich dem nicht kein Hackbolles und Stock nicht sehe, so dem ist der helfen. Aber wir sollen abrufen sich. Wie der Rebbe ruft und der Rebbe sagt, ihr habt noch ein paar machen, tun wir mit ein paar Kelim. Aber über das Auto, sie kennt und darf das tun. Und tun das mit dem größten Chais. Wenn die bestellten, mit Tibe kommen wir mit dem Tibe, kommen nicht bekommen, der andere Ruches Reus, Chassidus Scholem. Wo sie voran, Ruches Reus versuchen zu abkühlen, Ruches Reus versuchen zu hereinbringen, Achedushim mit Austätschungen, was Shalohoye, wo in Nivra, halten sie bei der Klamke. Und die bestellt helfen, als die weiterdicke Sache, was der Rabbi sagt, dass wir kuhen werden. Gut, Jontef.